benda yang saya susah sikit nak digest, dalam 2 perlawanan menentang 2 pasukan yang jauh lebih fizikal dan agresif daripada kita, Brandon Gunn seminit pun tak dapat. When in reality, dia telah mainkan peranan yang besar di peringkat kelayakan. Darren Lock yang menjaringkan gol menentang Bangladesh yang bantu kita sampai Our ke most pentas physical ini. forward Our juga. most physical striker. Hanya beraksi 45 minit. That's the part. And the players yang kita turunkan in place of them adalah pemain yang saya bukan nak kata yang Romel tak ada quality. We have seen the quality. Tapi cuma tak pernah main dengan national team before this. Keserasian itu is a huge factor kan. And itu pandangan saya lah sebagai penyokong Datuk. Kalau pandangan Datuk pula macam mana? Well, tentu banyak yang boleh kita perkatakan. Ya, kalau seperti Kesh cakap tadi, yang pemain-pemain regular yang sentiasa beraksi bersama pasukan kebangsaan, tapi kali ini tak diturunkan. Bagi saya itu hak jurulatih. Hak jurulatih menentukan siapa yang dia nak turunkan. Dan akhirnya bukan pemain yang salah. Bagi saya jurulatih yang akan bertanggungjawab. Tetapi for talking points, of course kita kena fikirkan tentang persefahaman, baik macam mana sekalipun kualiti pemain, mereka memerlukan persefahaman dalam latihan, dalam perlawanan, dalam padang, luar padang, So ini penting. Dan untuk meletakkan seseorang sebagai bidang terjun, terus bermain, itu mungkin akan mengakibatkan suasana yang tidak positif. Pertama, kedua, akan meletakkan beban pada pemain tersebut. How can he handle that situation? Example now, masa Sukan Asia, kelayakan Sukan Asia yang lepas atau yang siapa striker kita yang Brazil tu, yang kita natural Di Paula. Apa berlaku dengan dia? Sebelum tu kita tahu macam what you said. He performed in our league. He's a good player in our league. Suddenly we throw him there, boom. It's like commit suicide for him. And from that on, I'm seeing that his performance has been declining because of that. That's why I said, one, when you throw someone in, is it going to help the team, or either you're going to kill the players? But if he helps, everything is fine. So banyak situasi yang kita perlu fikirkan. Macam saya cakap, at the end of the day, everyone, media, they won't go to the player say, you main tak bagus lah, you janganlah, tak payahlah main lagi. By the end of the day, hey coach, why you play like this? Why, you have to take responsibility. By the end, coach juga yang kena kritik, coach juga yang kena sack. So, like I said, it's a talking point, but at the same time, I always agreed with whatever the coach decision. Whoever they want to play, he has his own reason. Dalam 2 dekad kerjaya kejurulatihan Datuk kan, pernah tak Datuk berada dalam situasi di mana Datuk memilih pemain untuk tournament besar yang pertama kali bermain di bawah Datuk? Yes, that's why banyak aspek kita perlu lihat sama ada, because sebelum saya meletakkan pemain ni, saya harus faham tentang pemain ni. Bukan faham daripada segi teknik, prestasi dalam padang, tetapi mentality, attitude. Can he accept defeat? Can he accept boleh terima teguran ataupun tidak? I'll give you a good example when you ask me this. You will reflect back. 2011 when I won SEA Games in Indonesia. I don't know whether you remember or not. Badrul Bahtiar. Yes. Barakuda. Yes. Memang ingat lah Datuk. Okay, you ingat. You see, you come back again where kita fikirkan tentang kita menang. Tapi orang tak fikirkan sebelum kita menang apa kita lakukan. You will think about that. Last minute before 2 days before we depart to Indonesia, Gary injured. Oh, 2 player penting. I call one player
And you know one player yang saya panggil 16 tahun. Ketika sebelum kita terbang, dia berada di Vietnam, saya masih ingat, di Vietnam dengan coach Ismail Ibrahim Under 19 untuk kejohanan, yes, something. Saya lupalah. Saya panggil dia. Tahu siapa player tu? Nazmi Faiz. Faiz ya. 16 tahun. Let me tell you about his history. Ini untuk reflect balik lah. Pada masa yang sama, I hope Nazmi will watch this. So, masa tu dia balik daripada airport, dia transit kat KL, kita dekat airport tunggu dia ni. Dengan rambut tak ada kan, sekolah Bukit Jalil, Suluh. You know, he's 16 years old. I took him because I was in Bukit Jalil. I know him. I took him for few of our games dalam kita main Liga Perdana masa tu tak silap saya. So I took him. Nobody expect that. Nak jadikan cerita, my team manager that time Sukansi tahu siapa? Siapa tu Datuk? Datuk Hamidin, our president. Okay. Team manager. First game, we drew against Singapore. Yes. We drew against Singapore lah, betul. Panic button. Masa tu we have good players lah, macam Guru Sami semua ni, you know. Mahali, all this. So, second game, I said, I'm going to play Nazmi. You know, I'm going to play Nazmi. Everybody was stunned. Not the manager, even my coaching staff. But they support me. They support me. That's what I said. It's not about just to throw someone in. You just imagine kalau hari tu Nazmi perform badly and then he, you know, with the critics that yang dia terima, what going to happen to him? Dia kena koyak.